So welcome to Noble of Chemistry, and today we are going to continue the topic of that and pyridine and reactions, pyridine electrophilic substitution reactions. Yesterday we have discussed and pyridine electrophilic substitution takes place at in the third position. So now how the third position should be preferred? Now we are going to discuss. Right. This is the structure of pyridine. Nitrogen. Okay. If it is attack at the C2 attack la present அப்படினா that is C2 attack. Okay, C2 attack la present ஆயிருக்கு. அப்ப எப்படி present ஆயிருக்கும்? Electrophilic is going to attack at the C2 position. இந்த மாதிரி ஆயிடும். ஓகேங்களா? சோ அப்போ நைட்ரஜன் மேல பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு. ஓகேங்களா? அப்போ நைட்ரஜன் அப்போ இந்த பாண்ட் இங்க ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கும். ஓகேங்களா? இந்த நைட்ரஜன் பாண்ட பேலன்ஸ் பண்றதுக்காக இந்த பாண்ட் இங்க ஷிஃப்ட் ஆயிடும். ஃபர்ஸ்ட் மெக்கானிசம்ல நைட்ரஜன் electrophile. Okay, இந்த பாண்ட் இங்க ஷிஃப்ட் ஆயிடும், இந்த பாண்ட் இங்க பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். நெக்ஸ்ட் and the positive charge created on this carbon. Okay, அதை பேலன்ஸ் பண்றதுக்காக this bond it is shifted towards to here. இந்த bond இங்க shift ஆயிடும். ஓகேங்களா? So to the formation of the structure as in electrophile in bond then இங்க shift ஆயிடும். ஓகேங்களா? இங்க shift ஆயிடும், சார்ஜ் இங்க பாசிட்டிவ் சார்ஜ். Okay, அப்ப these are the structure. It is resonating structure. After it is attacking the electrophile at the C2 position, these are the structure. If it is attacking in that in C3 attack, if it is attack at the C3 position, its nitrogen be present here, then இங்கே present ஆயிருக்கு வைங்க, electrophile இங்க அட்டாக் ஆயிருக்கு. ஓகே, அப்ப இங்க சார்ஜ் இருக்கு. ஓகே, இத பேலன்ஸ் பண்றதுக்காக என்ன இருக்கும் அப்படினா this bond it is relocalized over to here. Okay, to make up a structure as electrophile in bond அப்ப இங்க பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆயிடும். ஓகேங்களா? this is C3 பொசிஷன்ல electrophile. C3 பொசிஷன்ல electrophile attack at the C3 position. Okay, அப்ப the bond next one and in the positive charge balance பண்றதுக்காக this will be over to here, this will be over to here. So to the formation of the structure as N positive, அப்ப இங்க positive, then electrophile, then nitrogen. ஓகேங்களா? இதுதான் possible. It is resonating structure of the C3 attack. Well, it is electrophile attack at the C3 position. ஓகேங்களா? If it is electrophile attack at that C4 position, okay, then the reactions takes place as and if this is the C4 position, electrophile it is attack at the C4 position. The bonding இங்க இருக்கு and the positive charge created on the center. Then இத balance பண்றதுக்காக this shifted over to here and to the formation of the structure as okay, and this shifted over to here, this shifted over to here. Okay, இங்கதான் electrophile attack ஆயிருக்கு. அப்போ இது இங்க போறதுனால நைட்ரஜன் மேல பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆயிடும். Then move on to the third structure. Okay, அது என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இந்த நைட்ரஜனை பேலன்ஸ் பண்றதுக்காக this will be shifted over to here. Okay, to the formation of the compound as electrophile and this double bond அப்ப இங்க positive charge. Okay, among these three structure, why it is C3 it is the more stable அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா
யூஸ்வலா இந்த C4லயும் இந்த C2லயும் C4லயும் நைட்ரஜன் மேல பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு. ஓகேங்களா? அப்போ தட்ஸ் வில் பி த அன்ஸ்டேபிள் காம்பவுண்ட். ஓகே, இதுல பாருங்க, it is நைட்ரஜன் மேல பாசிட்டிவ் சார்ஜ், தட் இஸ் த அன்ஸ்டேபிள். ஏன்னா நைட்ரஜன் எலக்ட்ரான் நெகட்டிவ் எலிமெண்ட், நெகட்டிவ் எலக்ட்ரிக் எலிமெண்ட்ஸ்ல மேல பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கிறது அன்ஸ்டேபிள். அப்போ while attacking at the C2 accession, C2 அட்டாக் இருக்கும்போது நைட்ரஜன் மேல பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கிரியேட் ஆகுது, தட்ஸ் வில் பி த அன்ஸ்டேபிள். ஓகே, அதே மாதிரி while attacking the C4 பொசிஷன், அங்கேயும் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நைட்ரஜன் மேல பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு, so that's also it is unstable. ஓகே, while in the C3 attack பண்ணும்போது is the நைட்ரஜன் மேல இங்கேயும் பாசிட்டிவ் இல்ல, இங்கேயும் பாசிட்டிவ் இல்ல, இங்கேயும் பாசிட்டிவ் இல்ல. ஓகே, அப்ப no positive charge on the it is nitrogen. ஓகேங்களா? அப்ப this will be the stable structure, nearest position. அப்ப this will be the stable structure. அப்ப this will be the stable structure. All the resonating structures should be very stable, so that is the more predominant attack at the C3 position. Okay, more predominant attack at the C3 position. Okay, அப்ப நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா that is C2, C4, C2, C4 attack. So developing attack, develop the resonance structure, develop the resonance structure, develop the resonance structure, develop the resonance structure, less preferred. C3 substitution is more predominant. C3 substituent are more predominant. Okay, that's மேல எழுதுற space இல்ல. Okay, C3 substituent are more predominant. Okay, that's very important. Okay, in case of your, it is in the pyridine, in C3 substitution, it is the more predominant attack. Okay, right. Next one, now we're going to attack at that in the electrophilic substitution reactions follow பண்ணிருக்கோம். First it is taken as pyridine. Okay, pyridine. It's attack that concentrated sulfuric acid and concentrated nitric acid. ரெண்டுக்கு reaction பண்றோம். ஓகேங்களா? அப்ப போட்டு நல்லா ஹீட் பண்ணுவேன். C3 பொசிஷன்ல போய் அட்டாக் ஆகுது nitration. Okay, nitrating mixer. Okay, it's nitration. It is formed at C3 position. இந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? Next, again the pyridine, it is attack at that sulfonation. It is that concentrated sulfuric acid. Okay, it is formation of the sulfonation. SO3H attack at the third position, C3 attack. Okay, then bromination. Okay, reaction, it is the bromination. It's attack at the C3 in the presence of bromine and Lewis BR3. Okay, இந்த மாதிரி போட்டு நல்லா ஹீட் பண்றோம் அப்படின்னா the formation of the bromine, it is attack at the C3 position. Okay, என்ன reason சொல்லியிருக்கோம்? This important note. Why it is the C3 it is more stable? Whenever the positive charge on nitrogen in resonance structure are unstable. ஆனா இங்க எங்கேயுமே positive charge resonanceல வரல. Okay, அப்ப நோட் பண்ணிக்கோங்க. So whenever positive charge on nitrogen, okay, is in resonance,
in resonance. Okay, resonance structure or unstable or unstable resonance structure or unstable. ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி நமக்கு ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து ப்ரொசீட் ஆகும். ஓகேங்களா, ரைட். நெக்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்க அப்படின்னா நியூக்ளியோபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன். ஓகே, நான் ஏற்கனவே கொடுத்திருந்தேன் இல்லைங்களா, it is a pyridine, it can undergo nucleophilic substitution as well as in the electrophilic substitution. Both will undergo. Okay, இது நான் ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் electrophilic substitution கொடுத்திருக்கேன். இதே மாதிரி தான். And sulfonation, nitration, bromination, and the combinations attack பண்ணாலும் that is acylation, alkylation அப்படினாலும் that is acyl group, it is going to attack at C3. Alkyl group, it is going to attack at C3. Okay, this is will be the electrophilic substitution. Next, it is move on to that nucleophilic substitution at nucleophilic substitution. Okay, nucleophilic substitution. Nucleophilic substitution. Okay, if it is more in nama comparatively benzene. Okay, anga nama electrophilic substitution la compare with the benzene, what it is will be the reactivity order. While using the electrophilic substitution, reactivity order ரொம்ப important. Reactivity order. Okay, திருப்பி ஒரு தடவை recall பண்றேன் பாருங்க. It is a reactivity order electrophilic substitution and benzene compare பண்ணும்போது it is a benzene is more reactive towards electrophilic substitution. Okay, அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா nitrobenzene சொல்லிருந்தோம். ஓகேங்களா, nitrobenzene. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா pyridine சொல்லிருந்தோம். ஓகேங்களா, pyridine சொல்லிருந்தோம். ஓகேங்களா, அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா டைநைட்ரோபென்சீன். ஓகேங்களா, இப்படியே போயிட்டே இருக்கும் டைநைட்ரோபென்சீன். Okay, அப்போ இதுதான் reactivity order towards to the electrophilic substitution. Now it is that in nucleophilic substitution, it is comparatively benzene. In your pyridine, it is the more reactive towards nucleophilic substitution. Okay, upper it is in this case of pyridine, okay, reaction pyridine is more reactive than benzene. More reactive than benzene. ரொம்ப important. Nucleophile வரும்போது nucleophilic substitution வரும்போது reactivity. Okay, so hence important note. It's important note. It's pyridine more reactive towards nucleophilic substitution then benzene. It's very important. But on the case la nam enna paathom, it is pyridine is less reactive, it is towards electrophilic substitution then benzene அப்படினு பார்த்தோம். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டா நோட் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா, இந்த இடத்துல which position it is more preferable. Okay, அப்ப which attack is the more preferable. போன தடவையே நம்ம எதை எழுதினோம் அப்படின்னா அது லைக் resonating structure எழுதணும் இல்லைங்களா, resonating structure. அப்ப where it is the positive charge it is created at the position of the C2 ல create ஆயிருக்கு, at the position of the C4 ல create ஆயிருக்கு. எல்லா ஸ்ட்ரக்சர்லயும் பாத்தீங்கன்னா C2C4 நைட்ரஜன் மேல ஃபார்ம் ஆகிறது விட்டுடுங்க, that will be the unstable. ஓகேங்களா, அப்போ it is a more preferable attack. Okay, C2 and C4. C2 electrophilic substitution க்கு C3, but nucleophilic substitution க்கு C2 and C4. ரொம்ப important. pyridine மட்டும் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே அண்டர்கோங்க. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த pyrrole, thiophene and puron, indole அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா it's undergo only the electrophilic substitution அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். ஓகேங்களா, ரைட். இந்த கேஸ்ல if it is in case of your C2 and C4, okay, C2 and C4 are a preferred positions for nucleophilic substitution. ஓகேங்களா, preferred positions for nucleophilic substitution. Okay, so now நம்ம எப்படி எல்லாம் present ஆயிருக்கும், எனக்கு nucleophilic substitute ஆயிருக்கு அப்படின்னா why it is we are referring only is the nucleophilic substitution at C2 and C4 because electrophilic created on this position. Okay, if attack ஆன பிறகு எப்படி இருக்கும்னு பார்க்கலாம், which is will be the more stable structure அப்படின்னு பார்க்கலாம். Let's move on to the next one. Okay, this will be pyridine.
and this is the position is 1, 2, 3, 4 இப்படியே போயிட்டு இருக்கும். ஓகேங்களா? அப்ப இந்த கேசஸ்ல in the reaction it is takes place at C2. Okay, reaction it is takes place at C2 attack. C2 attack. அப்ப இப்ப C2 attack இருக்கும்போது நமக்கு எப்படி பிரசன்ட் ஆயிருக்கும்னா இந்த மாதிரி பிரசன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? nucleophile it is going to attack at the C2. இங்க போய் அட்டாக் ஆயாச்சு. அப்ப remaining the bond be as such. இந்த மாதிரி நம்ம அப்படியே எழுதிக்கலாம். ஓகே, அப்ப இங்க என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இந்த பாண்ட் இங்க ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கும். நியூக்ளியோஃபைல் தான் வருது, எலக்ட்ரான் ரிச்சா தான் வருது இல்லைங்களா? அப்போ this is in on hydrogen it is negative charge. ஓகே, நெகட்டிவ் சார்ஜ். அப்ப இத பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு எப்படி கிரியேட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல and this negative charge it is shifted over to here and அப்ப இந்த bond இங்க ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கும். ஓகேங்களா? அப்ப to the formation of the compound as nucleophile. ஓகே, அப்ப இங்க ஒரு பாண்டிங் இருக்கு as well as sorry இங்க பாண்டிங் இருக்கு. ஓகேங்களா? அப்ப இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ரெண்டு ஒரே ஸ்டெப்ல போட்டுருக்கலாம். ஒரு நிமிஷம் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா கூட போட்டுக்கலாம். ஓகே, அப்பதான் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ப்ராப்பரா கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? அப்ப this will be as the negative charge. இது என்னவா கன்வெர்ட் ஆயிடும்? நெகட்டிவ் சார்ஜ் கன்வெர்ட், நெகட்டிவ் சார்ஜ். Okay, this bond we can write as it. Next it is step and this negative charge is shifted over as a bond. இது இங்க உள்ள போகும். அப்ப this is shifted as a negative charge. Okay, bond then இங்க bond சரிங்களா? இங்க நெகட்டிவ் சார்ஜ் கிரியேட் ஆயிருக்கு. இங்க தான் நியூக்ளியோஃபைல் அட்டாக் ஆயிருக்கு. ஓகேங்களா? அப்ப this structure it is that அப்ப on nitrogen it is negative charge, it is nitrogen we know very well it is a more electronegative atom. Okay, that will be the more preferable. More electronegative atom compared to other element, more electronegative atom na negative charge irukku appadina that will be the more stable. Okay, அப்ப among this will be the more stable structure. அப்ப one of the structure it is more stable structure it is formed, so that is the preferable. So that will be the preferable. Okay, I move on to the third one. Okay, it is the C3 attack. Okay, it's move on to the C3 attack. C3 attack reactions will take place like nucleophile attack at the C3 position. Okay, inga attack ஆயிருக்கு. அப்ப this bond we can write as such, this bond we can write as such. Okay, அப்ப negative charge is open on this carbon. அப்ப delocalization will be takes place higher. Here it is. Okay, அப்புறம் இங்க bonding இருக்கு. Okay, so to the formation of that position is okay, அப்ப here it is negative charge and this bond shifted over to here. This is the position of nucleophile and this bond shifted over to here. Then next position, what it is going on, and this charge it is shifted over as a bond. Okay, after this bond is shifted over to as a charge. Nitrogen and this bond. Okay, this is the charge. Okay, this bond and this is the position of nucleophile. Here it is in the attack at the C3 position. It is negative charge. It is created on and it is no negative charge created on the nitrogen. எந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்லயுமே negative charge nitrogen மேல create ஆகல. So that will be the unstable. All the resonating structure will be the unstable. So it is not be preferred. It is not be preferred for nucleophilic substitution. Next, it is move on at C4 position.
If it is move upon C4 attack, C4 attack, so the reactions will be takes place as 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Okay. Nucleophilic attack on this position. Keep this charge. ஓகேங்களா அப்ப இங்க சார்ஜ் இருக்கு, இங்க பாண்ட் இருக்கு. அப்ப நெகட்டிவ் சார்ஜ், சாரி நெகட்டிவ் சார்ஜ் கிரியேட்டட் ஆன் திஸ் கார்னர். This corner. Okay. Next step, what it is going on? It is in the negative charge enough. It is move up inside. It's move up inside. Okay. Upon this next bond, it is move upon the nitrogen. Okay. So make up in a stabilized component. Nitrogen மேல negative charge இருக்கு, இங்க bond இருக்கு, then இங்க bond இருக்கு, இங்க nucleophile இருக்கு. Next it is move on to here, and negative charge it is shifted over to here, and this is as a negative charge. Okay, so to make up in your structure as in nitrogen. Okay, அப்ப இங்க bond make up ஆயாச்சு, இங்க negative charge, then this is the nucleophilic portion, after this is the bond. Okay, அப்ப among this structure, it is a negative charge created on the nitrogen atom. அப்ப this will be the stabilized structure. அப்போ in among this resonating structure, அப்போ one of the structure it is a stable. அப்ப this is will be the more preferable. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இங்க nitrogen negative இருக்கு, so this will be the stable. அப்ப this will be the preferable. அப்போ C2 attack preferable, C4 attack it is preferable, and C3 attack it is not preferable because it is a no negative charge on the nitrogen atom. Okay, so next it is move on to this and nucleophilic substitution. Finally, what we are concluded, it's important note. Okay, it's important note. Important note. In C2 and C4 products, C2, C4 products, develops the stable structure, develop stable resonance form, stable resonance, stable resonance forms. Therefore, C2 and C4, it is are preferred, are more preferred, Okay, now it is move on to the reaction mechanism. Example, a reaction mechanism. Okay, நம்ம எந்த இடத்துல இந்த electrophile வந்து nucleophile வந்து attack பண்ண போகுது. Examples. Okay, it's pyridine. So pyridine structure in the presence of soda amide, NaNH2, soda amide, and as well as liquid ammonia. Okay, இதோட reactions போட்டு நல்லா ஹீட் பண்றோம். Okay, நல்லா போட்டு ஹீட் பண்றோம். ஓகேங்களா, reactions வந்து போட்டு ஹீட் பண்றோம். அப்படினே இருக்கும் அப்படினா it is NH2, Na plus NH2 minus. Okay, அப்ப nucleophile attack at the position of the second position. Okay, nucleophile attack at the position of second position into the formation of the compound as NH2, இங்க bond, இப்படி இருக்கும். ஓகேங்களா, இதை நம்ம எதோட ரியாக்ஷன்ஸ் ப்ரொசீட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நைட்ரஸ் ஆசிட் HNO2 ஓட ரியாக்ஷன் ப்ரொசீட் பண்ணுவோம். அப்ப என்ன இருக்கும் அப்படின்னா தட் இஸ் நைட்ரஸோ காம்பனன்ட் மேக்கப் ஆயிருக்கும். நைட்ரஸோ டையசோ, சாரி நாட் நைட்ரஸோ, டையசோ காம்பவுண்ட் N2, okay, plus N2 plus. This is undergo hydrolysis. And this will be takes place as OH. என்ன convert ஆகும்? OH convert ஆகும். Okay.
அப்ப this will be the reactions be like இந்த மாதிரி கன்வெர்ட் ஓகேங்களா. அப்ப இங்க ரியாக்ஷன்ஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா டபுள் பாண்ட் ஆயிடும். அப்ப this will be shifted over to here. this OH ல இருக்கக்கூடிய பாண்ட் shifted over to here. இங்க shift ஆயிடும். ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த பாண்ட் இந்த சார்ஜ் இருக்கு இல்லையா, அது என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நைட்ரஜன் மேல போய் அட்டாக் பண்ணிருக்கும். சரிங்களா. சோ அதனால இந்த இடத்துல பாண்டிங் வராது. So to the formation of the structure as in carbon, இந்த இடத்துல oxygen double bond oxide. ஓகேங்களா, டபுள் பாண்ட். அப்ப இந்த இடத்துல பாண்டிங் வராது. So this bonding it takes place. இப்படிதான் இருக்கும். ஓகே. சோ இதுதான் நமக்கு என்னது அப்படின்னா there is soda amide. soda amide in the presence of liquid ammonia. Okay, NH2 minus. உங்களுக்கு இத ஃபாலோ பண்ணி ரியாக்ஷன்ஸ் கொடுக்கலனா இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். this is will be the main product. ஓகே, இத ஃபாலோ பண்ணிட்டு நைட்ரஸ் ஆசிட் அண்ட் ஹைட்ரோலிசிஸ் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா இதை நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், இதே நைட்ரஸ் ஆசிட் இந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் கொடுத்துருக்காங்களா N2Cl போடணும், டயசோனியம் குளோரைட். ஓகே, ஆனா இது கொடுக்கல, அதனால நம்ம இங்க போடல. சரிங்களா. ஓகே. அண்ட் இது உங்களுக்கு இதோட ஸ்டாப் பண்ணிருக்காங்க, வெறும் லிக்விட் அமோனியா அண்ட் சோடா அமைட் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்கன்னா தட் இஸ் சார் NH2 அட்டாக் அட் தி செகண்ட் பொசிஷன். அதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கிட்டா இல்லை, அதோட ஸ்டாப் பண்ணிட்டாவே இல்லை. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் ஒன் and hydroxide OH ions ஓட reactions கொடுக்குறேன். This is my pyridine. Okay, this reaction with the fused potassium hydroxide. அப்ப K plus OH minus. அப்ப nucleophile attack தான பார்க்கிறோம். Where it is going to attack at nucleophile? At the position of second or at the position of fourth? Okay. So in the second position, it is OH it is going to attack. OH it is going to attack at the in the second position, and we will write the compound like this. Okay. Hydroxidopyridine. Next பாத்தீங்க அப்படின்னா N-butyl lithium. Third example, in the presence of N-butyl lithium. Okay, lithium having the charge of plus, butyl it is having the charge of negative. Okay, அப்ப N-butyl lithium நாம என்ன யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா N-butyl நம்பர் ஆஃப் சரி, சப்போஸ் மோர் நம்பர் ஆஃப் பியூட்டைல் லித்தியம் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா both the position of second position, ரெண்டு செகண்ட் பொசிஷன்ல it is going to attack. ஓகேங்களா. ஓகே, இதுல கொஞ்சம் தான் நான் 1 mole தான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். So it is going to attack at in the second in the position la போயிட்டு butyl போய் attach ஆயிடும். Okay, to the formation of the structure like this. Okay, இந்த மாதிரி எனக்கு proceed ஆகும். Okay, next பாருங்க. Next I move on to the next page. Suppose it is reaction with in the presence of phenyl lithium, PHLi. This is the plus, this is the minus. It's going to attack at the position of second, and this is to the formation of the structure as it is become nitrogen. It's in phenyl substituted pyridine. Next one, thiol. Pyridine, it is reaction with the thiol. நிறைய எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம். உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, நியூக்ளியோஃபைல் என்ன இருக்கோ அது எல்லாமே பாசிபிலிட்டி. ஓகேங்களா, நியூக்ளியோஃபைல் என்ன இருக்கோ அது எல்லாமே பாசிபிலிட்டி. ஓகே, thiol. It is KSH. Okay, this is the K plus SH minus. ஓகேங்களா. அப்போ that is the thiol, it is going to attack at the position of second. Okay, OH மாதிரி SH. Okay, attack at the position of the second position. Okay, இந்த thiol நம்ம get oxidized பண்ணோம்னா that will be converted as a sulfonic acid. Actually sulfonic acid நம்ம வெறுமனே டைரக்டா ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா that is a sulfonic acid, it is going to attack at the third position. ஏன்னா because அது என்னது electrophile. அப்ப electrophilic substitution at the third position பார்த்தோம்.
பட் இங்க தயால் அப்ளை பண்ணி அதை ஃபர்தர் ஆக்சிடேஷன் பண்ணும்போது தான் தேர்ட் பொசிஷன் சல்போனிக் ஆசிட் வருது. ஓகேங்களா? நம்ம சல்போனிக் ஆசிட பார்த்தோன்னே அச்சோ இது தேர்ட் பொசிஷன் எலக்ட்ரோஃபைல் ஆச்சே, தேர்ட் பொசிஷன் அட்டாக் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிடக்கூடாது ப்ராடக்ட்ல. ஓகேங்களா? பட் ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகுது? தயால் ஃபார்ம் ஆகுது. that will be undergo oxidation, that it is converted into sulfonic acid. Okay, அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு காம்பனன்ட். then next let us move on to that. in the presence of, இப்போ நான் சப்ஸ்டிடியூட்டட் காம்பனன்ட் எடுத்துக்கிறேன். இது நார்மல் pyridine. இது வரைக்கும் நார்மல் pyridine பார்த்தோம் எங்கெல்லாம் அட்டாக் ஆச்சு அப்படின்னு. Suppose something it is substituted on the third position, sorry, on the second position. Okay, இப்போ methoxide it is substituted on the second position. அப்போ where it is going to attack? Where it is going to attack? அப்போ in the, even though fourth position also it is some substitution will be there. So now it is going to attack at this nucleophile. It is NH2 minus. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா? Liquid ammonia along with that and amide, soda amide. ஓகேங்களா? அந்த மாதிரி இட்ஸ் soda amide. அமைடோட ரியாக்ஷன்ஸ் ப்ரொசீட் பண்றேன். அப்படி ரியாக்ஷன் ப்ரொசீட் பண்ணும்போது செகண்டும் ஃப்ரீ, செகண்ட் இட் இஸ் நாட் ஃப்ரீ அண்ட் ஃபோர்த் இட் இஸ் நாட் ஃப்ரீ. அப்ப என்ன பாசிபிலிட்டி இருக்கு அப்படின்னா யாரை ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியுமோ அவங்களை தூக்கிட்டு இது செட்டில் ஆயிடும். ஓகேங்களா? So this is will be, and this negative charge attack at this carbon, அப்ப automatically this will be replaced out. இது வெளில போயிடும். Okay, up to the formation of the structure it has become, and NH2 it is going to attack at the which position? In the fourth position, because OCH attack பண்ணல. Okay, Br தான் attack பண்ணிருக்கு. Okay, so it is that in the position it is NH2. Okay, இந்த மாதிரி இருக்கும். அப்ப ஏதாவது ஃப்ரீ ஆட்டம்ஸ், ஓகே, இது வந்து இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா ஒரு நிமிஷம் ரெண்டுத்துக்குமே டிஃபரன்ஸ் காமிக்கிறேன். ஏன் வந்து பிஆரை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணுது அந்த மாதிரி ஏன் கொடுக்குறேன் பாருங்க. இப்ப இந்த இடத்துல pyridine, பட் இந்த இடத்துல ஹாலஜன்ஸ் இருக்கு, குளோரின் இருக்கு, அண்ட் இந்த இடத்துல மெத்தில் சப்ஸ்டிடியூஷன் இருக்கு, மெத்தில் சப்ஸ்டிடியூஷன் இருக்கு. ஓகே, அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன அட்டாக் பண்ணிருக்கோம்? NH2 minus, same NH2 minus. அப்ப where it is that NH2 it is going to attack? At the position of second, at the position of it is second. அப்ப இந்த இடத்துல போய் அட்டாக் பண்ணும்போது chlorine it is replaced as a Cl minus. ஓகேங்களா? அப்போ ஏன் இதுக்கு மட்டும் பாசிபிலிட்டி இருக்கு அப்படின்னா this is will be the more electronegative atom. இது போய் அட்டாக் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா this will be the replaced out. ஓகேங்களா? அது ரெண்டுத்தையும் காம்படிட்டிவ் பண்ணுது. It is like carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and chlorine, bromine. Okay, left to right it is electronegative character get increases and top to bottom electronegativity character get decreases. அப்படி நம்ம பார்த்தோம். அப்ப this is will be the lower electronegativity. அதனால நைட்ரஜன் பாத்தீங்கன்னா ஹையர், அது போய் அட்டாக் பண்ணும்போது ரீப்ளேஸ் ஆகி வெளில போயிட்டு அதே போலதான் குளோரின். ஓகேங்களா? சோ that அப்ப it's attack at இந்த இடத்துல ஓசி யூஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, அப்போ NH2 is going to attack at the position of nitrogen. இங்க bond, then CH3, then இங்க என்ன இருக்கும் அப்படின்னா NH2, இங்க NH2. ஓகேங்களா? இப்படி அட்டாச் ஆகும். அப்ப டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ரீப்ளேசபிள் சிஸ்டம் என்ன இருக்கோ அந்த இடத்துல ஈஸிலி பாசிபிள். சப்போஸ் இட் இஸ் ஹாலஜன், செகண்ட் பொசிஷன் ஃப்ரீ, செகண்ட் பொசிஷன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, செகண்ட் பொசிஷன் ஃப்ரீயா இருக்கு, பட் ஃபோர்த் பொசிஷன்ல மட்டும் ஹாலஜன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப எங்க போய் அட்டாக் பண்ணணும்னு பார்ப்போம். அடுத்த எக்ஸாம்பிள்